Ngamidzai nezita raJesu, Evangelist T.Chavhaka, tiri kuno kuHope in the Wilderness International tichikukwasai nemufaro mukuru nekukutendai nekutsigira kwamunotiita muchilaika muchiisawo makoments kuzasi tione kuti tiri kufambira mberi nechirongwa chedu zvakanaka here. Nhasi tiri kubata nyaya dzedoctrine. Munoziva tinofambira mberi nenyaya dzedu dzatinobata doctrine, tinobatsirawo zvevechidiki kumarelationships nekuti vanenge vaida kutsvaka kuti vorarama sei tichiita zvese izvozvo. Macouples tiriko, family life ndokubasa redu, asi nhasi tiri kubata doctrine. Ende patiri kubata doctrine ipapo tiri kufambira mberi tichitarisa nyaya yavachiwenga yavakanga vachitaura ivo yatakamboburitsa tiri kuenderera mberi nayo izvozvi. Ngatiteerere kuti vachiwenga vari kuti chinyi. Are in darkness. Yes. Unfortunately, the darkness that the SDA members are in is posing as light. Yeah. That is the most dangerous aspect of a false church or a false doctrine. Yes. It poses as light. So you have darkness, but that darkness is telling you that I am light. When people tell you, come out of darkness, Yes. you ask, which darkness are you talking about? Our Lord talked and lamented about those who are using darkness as their light. Yes. Verse number 23. With their wings spread out over it, their faces were turned towards each other, and they looked downwards. Between the angels was a golden censer. Above the ark where the angels stood was an exceeding bright glory that appeared like a throne where God dwelt. Jesus stood by the ark. So Ellen White saw God. Yes. And she saw Jesus standing beside God. She saw an ark in heaven. Yes. I don't know which heaven this woman was. We just want to refute what this woman said. Yes. So maybe I don't know if we had finished reading 2 Timothy. We left at verse 25. Yes, but we wanted to read verse 23 to 26. But foolish and unlearned persons avoid, knowing that they do generate strife. Yes. And the servant of the Lord must not strive. He must not strive. But be gentle unto all men. So we are going to try and be gentle. Because like I said, our agenda is not to pick up a fight. Yes. Than the other 6. But the fourth, the Sabbath commandment, shone above them all. For the Sabbath was set apart to be kept in honor of God's holy name. The holy Sabbath looked glorious. A halo of glory was all around it. I saw that the Sabbath was not nailed to the cross. If it was, the other 9 commandments were, and we are at liberty to go forth and break them all, as well as to break the fourth. I saw that God had not changed the Sabbath, for he never changes, but the Pope had changed it from the 7th to the first day of the week, for he was to change times and laws. We want to stay a little bit on that page. What a whore, what what a strange broadside this was. It was broadside 3, which was done on April 7, 1847. Yes. Paragraph 3. I want to point out that we obtained this from the Seventh Day website, which is egwwritings.org. egwwritings.org. We just want to make sure that believers know and emphasize the preeminence, the prominence of the Sabbath by showing Ellen White a box in heaven
which is called the ark, because the ark was a box. Yes. Others call it the covenant box, the ark of the covenant. Yes. Inside the ark, Yes. she saw two tables of stone. On one of the stones, she saw an illuminated Sabbath law. And God told her, tell the people, the Sabbath is more important than the other 9 commandments. Why? According to her, she said, for the Sabbath was set apart to be kept in the honor of God's holy name. Yes. This statement is false as well. Yes. It doesn't exist anywhere in the Bible. Yes. It is a pigment of Mrs. Ellen White's imagination. Yes. But let me remind our people and our viewers and our SDA friends that they should not forget that Mrs. Ellen White was hit by a stone. And people in history says that she also suffered seizures because of a brain damage. And she was in that state for some days. It was after that fateful incident that she then stood up to say God had sent her. So if you suffer such a medical tragedy, it's very, very common to those who are in the medical fraternity or field to start to have delusions or illusions. Yes. We are not doctors. We are just looking at facts. This is a historical fact. Yes. Mrs. Ellen White vakarwa nedombo vakatomborwara kwemazuva vakatozoti vapora ndopavakazenga vati kurei vakabva vatanga nhau dzavo idzi dzekuenda kudenga vachinoona holy of holies. Gwaro razviramba wena rati kudenga hakuna hall of holies, iro denga racho ndiro hall of holies. Kureva kuti mai White vakaona chinhu chisiko, kureva kuti havana kuenda kudenga, havana kuona vision yekudenga. Mama vane magoritoto avakaona nezvisengu. Vakaona 9 commandments dzichiroverwa. Hebrews chapter 9, is it true that there is no holy of holies in heaven? Yes. But that heaven is the holy of holies. Yes. Verse number 24. For Christ is not entered into the holy places made with hands. Christ is not entered into the holy places made with it. Take note of the phraseology. Take note of the phraseology. Christ is not entered into the holy places made with hands. So the entry place here is the holy place. Yes. So where did Christ enter as a high priest? Which are the figures of the true. The holy places were a figure. They were figures of the true. Yes. But into heaven itself. Oh. Now to appear in the presence of God. Settled matter. Oh, yes. Yes. Ndopaya pateta kuti poto vanhu voti koma kuzvikudza maitwa sei kutenda zvedu muMwari. Yes. It's very clear. Yes. It's very clear. Yes. The holy places which Christ entered, it's actually heaven. Yes. Christ did not enter into a holy place. No. Christ entered into heaven itself. Yes. But heaven is the true holy of holies. Yes. Yes. You see now? Yes. Heaven is the holiest. Kuti masavada vesi vanaiziva. Can anyone ask Adventists whether this verse exists in their Bibles? Tinotenda ndonga tirungozvinzwira vachitaura, saka nyaya tiri kuda kunyatsobata ndiyo yavari kuramba, ivo vari kuita refute kana kuti vari kuramba kuti Ellen White anotiwo akaoneswa mutemo wesabata uchipenya kudarika imwe mitemo. Ellen White akati mutemo uyu wakanga uchipenya kudarika imwe mutemo nemhaka yekuti vanenge vachengeta sabata kana kuti vaita zvesabata vanenge vari ivo vari kukudza Mwari, kana kuti this law must be kept in honor of God. And then Chiwenga akaita refute that point. Saka takamashure vanoda kuti tarisai kumashure kwatakaedza kuongorora kuti haiwa
zvekuti Ellen White akaenda kudenga akanoona zvaakaona hazvityisi hazvishamisi as long as zvichifambirana nebhaibheri, tikaona kuti zviri kufambirana nebhaibheri. Saka isusu ngatiexamina nyaya yake yekuona sabata ririro riri kupenya kudarika imwe mitemo kuti inomeka sense here kana kuti haimeki sense. Saka tinoda kuona isusu mamiriro akanga akaita sabata mukati meshoko raMwari kana kuti mukati mebhaibheri. Saka tichatanga kubata isu chapter 20 yaEzekiel, tichabata paverse 12 pari kuti ipo chapter 20 verse 12, moreover also I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Saka sabata riri kufambirana nekuti sanctifyiwa kana kuti nekucheneswa kwevanhu vaMwari, yatingati sanctification. Saka zviri kunzi izvo ndakavapa masabata. Hatiwandi Mwari ari kutaura kuti akapa masabata kumaJudha. Tichanopatarisa ipapo, pane nyaya yatinoda kuti tinovheneka. But nyaya yatinoda kuti tinyatsobata ndekuti pari kunzi moreover I also gave them my Sabbath to be a sign. Saka tinofanira kuunderline kuti sabata ranga riri chiratidzo chevana vaMwari maJudha naiye Mwari. Saka ndo patinoda kuti tiongorore kuti sabata rine kamwe ka special so, nekuti imwe mitemo yese yatiri kusangana nayo mitemo ine 10 vanokwanisa kuverenga muverenge womona kuti uripo here umwe wemutemo wakanzi iyi ndakavapira kuti ive sign. Pakakosha ipapo. Verse 20 yacho inoti, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Zvikanzi chengetai nekuti masabata agare matsvene kuti muzive kuti ndini Mwari wenyu. Zvikanzi ndakakupai nekuti chiratidzo kana kuti isign. Saka sabata manje ndo pariri kuda kunoti distinguishei neimwe mitemo, nekuti takambotaura tikati mitemo iyi yakasiyana, asi vana Chiwenga vakangwara vakati wakaiswa nokuuya kwaJesu wakaiswa mutemo umwe chete werudo. Tikati aiwazve kuNew Testament Jesu aripo achibvunzwa nemuFarisi kuti mutemo chaiwo ndeupi, Jesu anotodivhaidha rudo rwacho kairi, kuisa rudo ka2. Akatiyo kune mutemo unoti da Mwari wako wese nemwoyo wako wese, pfungwa dzako dzese nesimba rako rese. Achibva ati iyezve umwe wacho unoti ida wekwako sokuda kwaunozviita iwewe. Pari kungotaurwa zverudo, ida Mwari wako, love thy God. Pamwe pacho pari kunzi ida wekwako sokuda kwaunozviita, nekuti rudo runofanira kudhifainwa. Nekuti ukati nini, musikana wangu ndomuda chaizvo, ungamude kudarika Mwari, kana kuti mukadzi wangu ndomuda chaizvo, ungamude kudarika Mwari. Ukaona oda mukadzi kudarika Mwari, ukaona murume wako ati ndokuda iwe kudarika Mwari, unofanira kuona kuti panapa tatova padhenja, siyana nemurume akadaro. Saka rudo ruri kutoparadzaniswa panapa, rudo rwekuti I love my dog rungaenzana here nerwo. Saka rudo ngarupasanurwe. Saka Jesu chaende ari kupasanura rudo, tofanira kupanzwisisa rudo ruri kupatsanurwa. Ruri kupatsanurwa nekuti zvaunoitira Mwari nezvaunoitira umwe munhu zvosiyana, asi kwese unenge uchiratidza rudo. Pakakosha ipapa. Saka pari kunzi naMwari, inini zvangu kana zvazve relationship yangu nemi, imi kana muchidanana muchinochata, munganopana nemaringi, tobva tavimbisana zvatinovimbisana, tosainirana papepa, toita zvese. Kuda ikoko kutoda kunotodiwa mubhaibheri, kunotonzi da mukadzi wako seJesu zvaakada kereke. Kana muda vana venyu muchivaendeserawo kumaholiday, muchiita zvese, muchivapinza zvikoro. Kuda rudo roro ndo runotonzi kana uchida neighbor uchibatawo mombe dzako iwe unomurimira uchimuitirawo zvakadaro nezvakadaro. Zvese izvozvo zviri kutokurudzirwa murudo irworworo. Asi zviri kunzi naMwari manje, kana uchida inini sabata ndo saini yangu yekuratidza kuti inini newe tiri murudo, inini newe tinozivana, ndakaisa sabata riri saini. Saka uchaona kuti manje kuna Mwari manje sabata ratoita seringi yemuchato, ndopandira kuti ndingoburisa. Saka rakakosha. Saka zvinoitika ndezvekuti chinhu chinokosha chinogona kunge chakatibatanidza
vanenge vasingatifariri kana kuti vavengi vedu vanogona kunokanganisa icho. Ndo pandiri kuda ameno vari kuda kutera argument yangu kuti kuda tikanzwisisana tingafambe zvakanaka. Pane moyo, pari kuda moyo pacho ipapapa, ichocho chamakatsidzirana iyo chikanobviswa naSatani, isusu manje kuti tichionana kuti tiri kuwirirana here kana kuti tichiri kudanana here pachitsidzo chatakaitirana, zvinogona kukanganisika kuti zvioneke zvakanaka, nemhaka yekuti muvengi kana kuti vaya vanotida vabata paya patairatidzana kuti isusu tinodanana. Saka Ellen White achiti ndakaona Sabata richipenya kudarika imwe mutemo, haana kuti Sabata rinokosha kudarika imwe mutemo. Tinofanira kuti tipanzwisise nekupatsvagiridza nekupaongorora, nekuti imo muearly writings maari kutoverenga ari kuti inini ndakaona mutemo weSabata usina kubviswa, nekuti dai wakabviswa neimwewo 9 ingadai yakabviswa. Zvoreva kuti yese 10 iripo. First point anoti asini ndakaona Sabata rachinjwa neRome. Saka ndo nyaya imwe yakakosha manje yabuda muna Ellen White yatinofanira kunotsikidzira, toona kuti Sabata rakachinjwa neRome here shuwa. Saka Ellen White zvaari kunzi akarohwa nedombo, akanga akuhalusineta, akanga akurota, akanga asingachazvizvozveta, asi Sabata rakachinjwa neRoma here zveshuwa. Saka tikanopabata ipapapa tikapaongorora tichaona kuti Ellen White ari kurota here, ari kupenga here, kana kuti ari kuhalusineta. It's very important for us kuti tibate nyaya idzodzo dzakadaro. Now imwe nyaya regai nditiverenge futi rimwe vhesi tinopaona. Saka Ellen White haasi kuzama kuti Sabata rakosha kudarika rimwe. Kupenya kwariri kuti ari kunzi pay attention to the Sabbath, because Sabata iro riri rine chekuita nenguva. Remember nguva yanga yanana Ellen White, it was period yekubva pana 1844 tichiuya panguva dzino idzi. Vanotiteera vanoziva kuti ndo yatinoti nguva dzekupedzisira idzodzo, time of the end, ndo pari kunoita cut off ye 2300 years kubva padzakabva pa457 BC. Now handemberi pane vhesi imwe yandiri kuda kungoti ndibate, tinoonazve kuti Sabata iri ranga rakatikoshei here, kwete kuti ranga rakatikoshei kudarika imwe mutemo, asi Mwari airisimbisisa here kuratidza kuti kana maJudha akakanganisa Sabata iro riri, zvinoreva kuti adisturba identity kana kuti ukama huripo pakati pavo naMwari. Handisi kuverenga hangu mavhesisi akawanda, tichanozvibata kumberi patiri kufambira mberi, but ndinoda kungotora zvangu vhesi iri kuno kuna Exodus chapter 23, timboiverenga iyoyo. Pa 22 panoti, and it came to pass that on the 6th day they gathered twice as much bread, 2 alms for one man, and all the rulers of the congregation came and told Moses. Verse 23, and he said unto them, this is that which the Lord has said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which you shall bake today, and sit that ye shall sit today, and that which remaineth over lay up for you to be kept until morning. Verse 24, and they laid it up till morning, as Moses bade, and it did not stink, neither was there any worm therein. And Moses said, eat that today, for today is the Sabbath unto the Lord. Today you shall not find it in the field. 6 days you shall gather it, but on the 7th day, which is the Sabbath, in it there shall be none. Saka vana veIsraeri vari mugwenga. And remember, pana Exodus chapter 16, it's before Exodus chapter 20. Saka kana iri before Exodus chapter 20, zviri kureva kuti it's before the legality or the 10 commandments were given by Moses to the congregation on the stones that we understand that we are dealing with, those tablets of stones
that we said are in the Ark of Testament which is in heaven. Saka tiri kurevera isu kuti isusu chapter 16 itori before mutemo wacho watopuwa 10 commandments, but tiri kusangana nesabata panapa. Toda kuona kauspecial karo kari kunziko kauspecial karo. Vana veIsraeri vaitiwo vakadonhedzerwa mana naMwari. Mwari aibvumira chete kuti vana veIsraeri vatore mana inokwanirana navo pazuva. Saka zvaiitika ndezvokuti iwewe kana uri munhu ane mbayo ukanotora mana yakakurisa yaitorejusika kuti ukwane zvemusi uyoyo. Kana iwe uri munhu ari timid ukanotora mana diki diki nekuti une low self esteem woenda isingazonokukwaniri, Mwari aitoikudza kuti ikukwanire zvemusi uyoyo. Asi pane vaiti ivo ndoda kutora mana ndozodyazve mangwana, ivavo veholding ava ndo Mwari wavanga vasingadi. Saka waizoti iwe mangwana uchinoda kutarisa mana iyaya fume yakaora ona kuti ine mahwems yazara. But paiti pazuva rechi6 manje vaiti vakaenda vainotora dzatutu kuitira namangwana. Saka vaizoti vadaro ivo vofuma mangwana zuva rechinomwe rechi7 sabata vaona kuora kunosimboita dzimwe mana dzatetatora tutu nhasi pazuva rechi7 hadzina kuora, zvobva zvaita special manje. Saka sabata riya roita special. Ndobva vati kana Moses ndozorehwa zvenaMwari kuti nhasi unowira sabata hamuchakwanisi mimi kuti muinde kudondo kuminda kunonhonga mana. Nhasi izuva dzvene, you congregate and worship the Lord, hamubudi kuenda kuminda. Saka chibhekai kana kuti bikai zvamunobika mogocha zvamunogocha musi wechitanhatu musi wechi6 musiye zvimwe mudye mangwana. Saka vana vaChiwenga ndo pavanenge vachipopota paya kuti nomasavada munoenda nekalunch box chikafu ndo kuchengeta sabata here. Kuchengeta sabata kuri clear kwanyorwa apa. Pamunomboenda kumunda musi weThursday, musi wesabata musaende, izuva dzvene hamuiti mabasa enyu. Tichanokuongorora mberi kwatiri kuenda izvozvo. Now nyaya yatinoda kusimbisa kana kuti nyaya yatinoda kuona iri kuti iyo before even the law is given, sabata tiri kuriona rakakosha mugwenga. Nekuti zvinoitika ndezvekuti kana Chiwenga kana vakutsvaga between Mount Sinai and creation pana vanenge vakuti sabata rakambobatwa nanapa. Vana Noah vana kubata sabata. Kana taunovhura vana Genesis chapter 26 verse 4 yoti Abraham kept all my laws, Abraham kept all my commandments, Abraham kept all my statutes. Iye baba vekutenda vacho, the father of faith, akatochengeta mitemo. Isusu tapedza kuti father of faith vakachengeta mitemo, tinoita kuzviti tiri vana vaAbraham by faith. Kana tiri vana vaAbraham by faith asi mitemo yakachengetwa naAbraham hatichada kuichengeta. Now before mitemo yacho yapuwa legally pamagomo, before Moses adzika nematombo kubva mugomo, tiri kuona sabata richiita special panapa. Riri kuita special nemhaka yekuti Mwari ari kuti pazuva iriri hamubude kuenda kumunda. Miracle isingaitiki pamamwe mazuva nhasi nekuti sabata inoitika. Nechikonzero chekuti kudya kwamaitora double between the week kwaiora, asi nhasi nekuti isabata musi wekugadzirira torai double mangwana hakuori. Saka we see a special miracle iri kuitika pazuva resabata. Now saka nyaya yekuti sabata rine mamiracles aro ari inaro. By the way, kuporesa kwaJesu kuzhinji kwakaitika uri musi wesabata. Saka masabata mamiracles aro haabvunzwe barimo mubhaibheri. Saka Ellen White kana akanoona isi takabvumirana kuti haiwa kunoonekwa kudenga, akanooneka sabata richipenya manje kudarika mimwe mitemo, hazvisi zvinhu zvekuti tinganyanyishamiswa nazvo. Sabata rakagara richingove nekamwe kauspecial karaive riinako mukati meshoko raMwari. Ndo zvisinganzwisiswi nana Chiwenga. But chakanyanya kukosha chiri so critical chatoti patinoita kupinda tinofungidzira kuti kuda vana Chiwenga apa vanenge vakuzosara zvavo vasingazoteedzani nesu, vasingazosviki kwatinechida kunosvika. Inyaya yekuti panguva yacho ya1844, why is the Sabbath special? Say Ellen White akaitwa pointed
to the Sabbath. Remember, pane zvinhu zviviri zvabuda muearly writings zvatati isusu vanhu vaMwari ngatichere kana tichida kuponeswa ngatitei nguva yekuchera ngatidige. Chekutanga riri special here Sabata. Pane kubatwa kwarinoitwa here nemuvengi, nekuti iri ndiro target here Sabata. Rinogona kusava iro target rese, nekuti zvino tiri kuona even mafamilies apa matargets, michato yapa matargets, zvese zviri kunetsa naSatani. Asi pasaini yanzi ndakakupai Sabata kuti ive saini yangu nemi, tingangosuime kana tichida kuzama kuparidzirana kuti tirege upombwe, tirege chinyi. Asi kana tichiri muSabata racho tiri kungoparidzirana tichori kuti tagara takatobuda, saka yangu tikachinja tiri uku, pane zvazvichaita here. Toda kuti tipaongorore vanhu vaMwari, fambai nesu titaridzane nyaya iyoyo. Saka toda kubva taenda paExodus chapter 20 pacho, nekuti ndakambowa zvangu imwe video Chiwenga achikomenda akati Mwari akazorora kuGenesis chapter 2 verse 1, hakuna umbonzi ndo Sabata racho kuExodus chapter 20. Saka anodei kuti timuratidze kuti Exodus chapter 20 verse 11 from verse 8 verse 11 ndiyo imwe chete iri kutaura Genesis chapter 2, because iri kutaura creation, iri kutaura kusika 6 days, iri kutaura Mwari umwe chete. Saka the word Sabbath is coming now on Exodus chapter 20. Atange pa verse 8 inoti, remember the Sabbath day to keep it holy. Pabate 6 days thou shalt labor and do all thy work, but on the 7th day is the Sabbath of the Lord. Saka zvabuda rechinomwe iSabata thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy servant, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Now, pari kutotaurwa zuva rechinomwe iSabata raMwari, ende Sabata takati zvinongoreva rest chete. Saka hazvo zvinoshamisira. Ndosaka muchiona kuti maJudha anga ane maSabata akawandisa, mamwe acho aya atakati aiwanikwa kumaceremonial laws. Ndosaka Colossians chapter 2 14 to 16 ichizenge inovhiringidza vamwe, nekuti vanenge vasingazivi kuti aya maSabata kungoti rest chete. Saka kwaive nemasabata akawanda. Kana minda yaitopinda pagore reSabata kuresta gore rese raitonzi Sabata. Kana pavaita day of atonement, zuva iroro raitonzi Sabata, nyangwe riri musi wechipiri ranga risinei nekuti chinomwe here kana hachisi, raitonzi Sabata. Zvaitozoti kana day of atonement rapinda mukati meSabata iri rezuva rechinomwe, yaitonzi hai Sabbath, because maSabata anenge atsikidzirana. Saka pese paitwa mitambo nemaJudha vaitowana rimwe zuva ravaizorora risiri rechinomwe iri raitonzwo Sabata. Saka maSabata kuchiJudha akawandisa, iriri tiringoti iSabata rezuva rechinomwe. Saka irori rezuva rechinomwe ndo ratiri particularly nemamwe maSabata esai. Saka pari kunzi ipopama usabate mabasa. Saka vamwe vaizoti aiwa munochengeta Sabata sei musingaendi nehwai dzacho dzaidiwa, musingaendi nemaupfu waidiwa. Komana uko yaive worshipika zvipiriso zvinenge zvichiitwa, sin offering everything paSabata. Saka kunamata, but kurichengeta aiwa kungorega kuita your physical work, mabasa ako ndo zvakanyorwa panapa. Asi ndonyaya kuti tizivise titore nguva tisanangura izvozvo, tiri kumanyira kuti tione kuti Ellen White anga achipenga here paakaona Sabata richipenya kudarika mimwe mitemo. Verse 11 inoti, verse 11 iri kutipa chirizini sei Mwari atichengetai Sabata here, iwe kana murandakadzi wako kana mwanakomana wako kana ana ari mukati memusha wako. And remember, commandment is not being given to the church, because ndona wangu vanhu vanoda kupozesa Sabata. Commandment iri kupuwa kumhuri, because iri kunzi iwe baba kana mukadzi wako kana ani taurira vaIsraeri kuti baba vemusha vachengete Sabata nemukadzi wavo nevana. Kana tosangana kuchechi tiri kungosangana zvedu tichingoemphasizirana, asi nyaya iyi tatoitsanangurirana. Now verse 11 iri kuti, for in 6 days the Lord made the earth and the sea and all that is in them. Iyi ndo inoratidza kuti tiri kutaura Genesis chapter 2 verse 1.
was Genesis chapter 2 verse 1 yakaverengwa naChiwenga pane imwe video tichaiisa neimwe nguva. Ndio iri kutorera kutiyo paakaveresika 6 days ndo dziri kurehwa naExodus 20 verse 11 idzi kuti for in 6 days hapana dzimweba dzatinoda kufembera ba 6 days dziri paGenesis chapter 1 hakuna kumwe kwadziri. Saka chapter 2 manje achiti on the 7th day then God rested chapter 2 verse 1 ndobva aita sanctify, ndobva aita set apart, ndobva aresta, ndobva aita bless the 7th day. Kunyangwe word rekuti sabata risina kubuda estate tatoriona nekuti pakanzi rest he Shabbat on the 7th day akazorora pazuva rechinomwe. Saka nyangwe pasina kubuda nyaya yekuti sabata rest ripotora sabata apa manje apa pari kunzi for in 6 days the Lord made the heavens and the earth. Verse 11 iri kutaura kuti Genesis chapter 2 verse 1 anenge asina kuzoona ari kungosada kuzoona hakuna kumwe kusikazve kuri mubhaibheri kunze kwepari pana Genesis 1 Genesis chapter 2 verse 1 ozorora. Saka hakuna rimwezve sabata rakazorodzwa because of creation kunze kwe the 7th day Sabbath. Mamwe ese masabata aivepo anga asinei nekusika kunze kweiri rakaiswa pazuva rechinomwe. Ndo ratiri kutaura nezvaro. Regai ndidzokurore chapter 20 verse 11 for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, for the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Saka pari kutonzi the 7th day God made heaven and earth in 6 days. Then God blessed the Sabbath day. Saka this 7th day is the same Sabbath day. Saka hapana banyaya yekukonfusana nyaya yemazwi nesemantics nezvese nechirungu nekuda kuratidzana kunze kwekunge kana tisiri kuda kuzviona. Now pane nyaya tiri kuda kuona yakakosha iri papapa tisati tanopinda pamuzongozongo wenyaya tiri kuda. Chekutanga tinoda kunzwisa kuti iri sabata rezuva rechinomwe kwete mamwe masabata. Iri sabata rezuva rechinomwe rakaisirwa naMwari kuti vana veIsraeri varangarire kuti ndiye musiki wedenga nenyika. Saka kuna Ezekiel kwanzi ndakakupai masabata aya kuti muone kuti ndinokusanctifyai kuti muzive kuti ndini Mwari wenyu. Saka masabata aya ana vari maari vairatidza kuti izuva redu ratakapuhwa naMwari akasika denga nenyika. Saka importance yeSabbath haisi yekuti Jesus redeemed us, haisi yekuti inyaya yekuti chete takasikwa, we are creatures and he is the creator. Pakatikoshera ipapo pavhesi 11 dai ndaibvumirwa kuti ndipadzokorore nguva ichifamba ndaipadzokorora futi tipanzwisise. Sabata rakaisirwa kuti vana veIsraeri vaone kuti vari kunamata Mwari akavasika iye, havasi kunamata umwe Mwari. Saka sabata raidistinguisha the creator God nevamwe vaMwari vanga vakawanda vaive munzvimbo dziya-dziyadzi. Saka nyaya iripo ndeyekuti upombwe is part of the 10 commandments. Toda kupati tipabate kuba is part of the 10 commandments. Saka nyangwe vanhuwo vekumaGreek vanga vasinei nesabata vaigona kurambidza kuba, vaigona kurambidza upombwe. Toziva kuti wakashata chaizvo, wakashata kuba upombwe, wakashata. Uyuwo Mwari uyu wakasika denga nenyika uyu aigona kurambidza upombwe, aigona kurambidza kuba. Ndoda kuti mupabate pakakosha patiri kuda. But manje unogona kungopuwa mutemo yese yakanzi bvuyonzi usapombe, usabe. But chauroda kuziva ndechekuti ari kundiudza ndoupi? Sabata ndo raidefine kuti uri kuudzwa neuyu akasika denga nenyika nematsime emvura. Kana ukazviteerera uchizviteerera uri kumaGreek waiudzwa kuti ndiri kuudzwa nemaGreek. Saka chinozoitika ndechekuti ndiri kukanzi usapombe nemaGreek ari kunamata mwari wavo Zeus, kana kuti we are unknown God, kana kuti maBabylonians ari kunamata zvavo Semiramisi wavo kana kuti Tammuz, ukaudzwa kuti usapombe navo, ukateerera uchiudzwa naivavo, pavachazoisazve imwe mitemo yekuti pfugamira Tammuz, nekuti ndiwo wangogara uchiteerera ivavava, uchangogara usingapombi asi izvo uchiteerera Tammuz, nekuti ndo kwawatora instruction yewe.
pabati vanhu vaMwari hatifambe zvakanaka. Saka kana iwe wanzi usapomba asi wataurirwa naMwari, then uri musabata rekuziva kuti ndiye akasika denga nenyika. Saka zvaaramba achikutaurira iye akasika denga nenyika, besides ma10 commandments, zvichangoramba zviri mugwara nekuti zviri kubva kuna akasika denga nenyika. Ndo importance yeSabbath. Handizivi kana ndaiburitsa zvakanaka. Pane imwe nyaya yandiri kuda kuburitsa zvetichiri papapa, yatakataurirana neclub kana kuti genga raChiwenga rimwe ratakamboinvita tikataurirana naro panapa, riri kuti iro mitemo ine 10 commandments yakapuwa kumaJudha. Now ndikati nekuti Mwari ari kutaura ndakaburitsai muEgypt apa. Zvikanzi zvayakapuwa kumaJudha ka, yakapuwa kumaJudha chete. Yakanzi anenge abuda musabata maJudha unofa. Haina kupuwa kunesu isusu maGentiles. Vakomana, zvakaoma zvatiri kunzwa. Zvino wakapuwa kumaGentiles wacho ndoupi? Because apa Moses pari kutaura apa ari kutotaura kumaJudha kuti usava nevamwari mwari kunze kwangu, usazviitire mufananidzo wakaveswa, usareve zita raJehovha Mwari wako nhando, chengetedza zuva reSabata, honor your father and mother, usauraye, usabe, usapombe, usachiva, usarevera kwakунema. Yese ari kutopa package yacho kumaJudha. Saka wakazopuwa maGentiles manje ndoupi? Nekuti Bhaibheri iri kairi, kana iwe ukatotirare maJudha ka, tongorega kutotaura nezvaro nekuti rakanyorwa nemaJudha kubva kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Ndo zvariri rese apo, kwete pamitemo ine 10 chete, kwete paSabata chete. Kana wangobvisa Sabata nekuti rakapuwa kumaJudha, utongobvisa neBhaibheri racho rese nekuti rakapuwa kumaJudha. Nekuti ndakaita argument ndikati no, munhu wane ega asiri muJudha akanyora Bhaibheri ndiLuke the Gentile. Kana paine mumwe touya pachirongwa titaurirane, kana paine mumwe akanyora Bhaibheri, Luke the Gentile ndiye akanyora, nechapter 4 yaDaniel yakanyorwa naNebukadnezar. Saka these oracles were forwarded to the world through the Jewish nation. Zvichibuda pakuchuzwa kwakaita baba Abraham. Ndo saka isusu tichizoti tiri vana vaAbraham. Saka vana vaAbraham ndo vakapuwa iri, isusu vacho haticharida. Nekuti tiri vana vaAbraham pakutenda ka. We are vana vaAbraham pakutenda. Saka ndo pandakazoti nemubati Simba watairizina naye ndikati iwewe kana Jesu wacho ka hauzvizive here kuti aive muJudha. Saka utongoramba zvena Jesu wacho nekuti aive muJudha. Kanzi Jesu anga asiri muJudha nekuti anga asina baba. Ko Josefa, zvikanzi Josefa was just a spiritual father. Kati ko kuna Matthew zvakunonzwani baba Jesus, the son of Abraham, the son of David, the son of Jacob, the son of Isaac, odzikwa naye with the Matthew the proud Jew achinyora zvake history kaye mukomana. Nekuti isusu kana takunozotaura nyaya dzeBhaibheri tiita kuti he was fully human and also he was fully divine. Saka fully human wacho tinotora papi kana waramba kanzaiwa zviri pachena kuti Jesu anga asina baba, Josefa, vese vari kutaura they were just spiritual Abraham, spiritual David, spiritual Jacob, spiritual everything, spiritual Joseph. Ngati very good. Ko isu manje. Saka isu tiri spiritual David nekuti we are spiritual Jews. Saka tapinda kamu equation. Tamadavika agraftwa pambu ma oracles. Ma oracles ese tingangotaurirana zvimwe. Ese aka-addresswa kumaJewish. Even Sabata raitonzi nemwene ari pakati penyu raive meant to be proved. Raive meant kuti kana radistinguisha maJudha aonekwa kunzi ayo nedzimwe ndudzi dzochiva Mwari uya dzouya kusabata remaJudha. Vaona maJudha ane mafamilies akanaka vasingapombi basi vochiva Mwari uya vouya kumaJudha. Vaona Mwari wemaJudha anokomborera asingadi masacrifices sana Dagon vouya kumwari uya wemaJudha. Saka God could not give this Bible kuti ringomwayiwa kubva kudenga, rakatouya through the Jewish nation. Ndo vaakachuza, tozviziva. Chii chatinonetsa nacho? The election vakachuzwa through Isaac. Tisuka vana Isaac vacho. Ko vamwe ndevapi? Zvinotoramba manje maoracles aya. Toti Sabata iri ndo remaJudha chete, torenyukura toti saka iwewe ndaive naye muchinda wayo ndikati saka iwewe unonamata vamwe vaMwari here kunze kwaMwari ari kudenga akasika denga nenyika. Hanzi aiyo hazviti kuti ndiende kumidzimu kunoku inonzi madlozi, kuti ndiende kumadlozi, kuti ndiende kupi hazviti, nekuti Mwari akati usava nevamwe vaMwari kunze kwangu. Ndikati aiwaka aikudza maJudha apa.
aiudza majudha anaomboudza iwe mugentiles. Imi magentiles kai mimi ndimi mune vadzimu, ndimi munoenda kumakuva, ndimi munonorombera maoko, dzokerai kumakuva nekuti Mwari anga achipa izvi kumajudha. Anongopa sabata chete kumajudha. Ko uyo wekuti usava nevamwe vaMwari uyu? Ko uyo wekuti usareve zita raJehovha Mwari wako nhando? Ko uyo wekuti usazviitire mufananidzo wakavezwa? Kuda ndosaka vamwe makuzoisa zvitombi mumachikereke nemudzimba nekuti wakangopiwa kumajudha uyo hauna kupiwa kwamuri. Imi magentiles enyu moita zvitombi. Saka pane selectiveness iripo pakati pemitemo yaMwari iri kuitwa nevanhu vachida kujustify. Nevamwe vanongoda kuti kana vazvitadza vongoita kuti taamurudo chero zero mwezi usingatuke, usingarovi kwako, usingaite sei, tiri murudo. Zvakanaka. Hatingapedze maarguments acho, but tiri kungoti chete isusu vanenge vachida kufamba nesu vachida kuona kuti tiri kutaura nezvei, munotiteera muchitipawo macomments, muchitiitira zvese zvamungaite kuti tione kuti tiri kukwanisa here kuburitsa nyaya iyi zvatiri kuda. Now, nyaya yandinoda kunopedza nayo nekuti vhidhiyo yedu inofanira kuita reasonably long, tinoramba tichingorova sirisi yacho, ndosaka tichikurudzira kuti musaite miss out pane zvimwe zvatinenge tichinounza. Nyaya yatiri kuda kuti tinopedza nayo yatataura ndeyekuti aiwa shoko iri raMwari rakatouya kwatiri isusu magentiles rese rakadai dai, Old and New Testament. Hapana pari Jesu wacho ndeweduyo, Paul wacho mujudha panyama, asi anga ari wedu isusu wekumagentiles. Isusu tiri majudha pamweya, tiri kutora shoko raMwari. Remember, kana Mwari achiti akasika haana kusika mujudha. Ende paGenesis chapter 2 verse 1 papa ngori nevanhu 2, Adam naEva. Adam naEva anga asiri majudha. No, they were not Jews. MaJews ari kutangira pana Abraham, Isaac, Jacob. Jacob ndo anozvara mwana anonzi Judha. Iye Jacob ndo anonzi Israel. Ndo pari kutangira nyika yangu yavapo, mitemo yangu yavapo, sabata rangu ravapo, nekuti tiri kuona richilonchwa paGenesis chapter 2 verse 1. Saka zvese zviri umu ishoko raMwari raida kuti risvike kumunhu wese, kundimi dzese, kumitauro yese. Remember, kana tikati isu sabata ndiri majudha, zvoreva kuti Mwari akasika majudha chete. Nyika haasi yakasika makoma, haasi yakasika nzizi, nekuti munhu ingori part yecreation, kunyange akakosha, but sabata rairatidza kuti ndini ndakasika makomo. Zvataurwa wani, ndini ndakasika makungwa, ndini ndakasika matsime, ndini ndakasika mhepo, ndini ndakasika miti, ndini ndakasika mhuka, ndini ndakazosika nemunhu. Isu toni ndere majudha, kuratidza kuti Mwari akaisa saini yekuti akasika majudha chete. Hani muri kuona ndo patinotanga kurasikirwa neprogramu iripo. Saka toda kuti tifambe napo. Saka tati isusu Ellen White statement yekuti iyo, this Sabbath, in honoring the Sabbath, we are honoring God by honoring the Sabbath. Iri quantified mukati meBhayibheri, iri explained, iri pachena. Number 2, statement yake yekuti is Rome that changed the Sabbath. Toda kuzoenda kwairi futi, tonoti aipenga here, airarusineta here. But vhesi randinoda kuti ndinopedzisira kuvhura, patinozoti kana tapinda ipapo takutanga kupinda mumagiya manje, uko vana Chiwenga havachazozviteeri zvetinoziva kuti vakatokonewa. Takavanzwa kune dzimwe nhingi dzatakaita kuti haikoko havana kukubata, but isusu toda kufarira tiri kuti isusu sabata rine chimwe here chiri special pariri. Tikati isusu kana iriyo ringi yemuchato wedu naMwari, pana ari kuataka ringi. Saka yaipenya kaparakaonekwa kudenga kuti be careful, be careful, isa maziso ako paringi yemuchato. Ndozvanoda ndikupa ringi as an example. Handina kuti vasina kuenda kumaringi kumichato, michato yenyu hamuna kuita, after all hadzitorina basa, vanadzo zvakangonaka izvozvo. But ndikuda kuverenga Revelation chapter 14. Apa ndo launching pad yedu ye next discussion on the Chiwenga subject. Revelation chapter 14 verse 6 inoti, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having an everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, to every nation, every kindred, every tongue, every people. Now, number 1, panzi ndakaona ngirozi ichibhururuka pakati pedenga ine evangeri isingaperi. Ndoda kuti vanhu tirespect statement iyo yekuti this one, at least kana mamwe mavhangeri ariko uko kunana John uko kunana ana Chiwenga yekuti Christ is one, ndizvozvo. Ndoda kuti respect kuti at least Apocalypse unotarisa zvekuuya kwenguva, bhuku rekupedzisira riri kuti kune vhangeri rekupedzisira. Zvoda kuti vhangeri harina kungoparidzwa yese nguva iyi nenguva yarakatotanga. Now
vhangeri isingaperi, everlasting gospel. Saka hana yako ngairoveka ukanzwa zvichinzwarwa kunzi everlasting plus zvariri everlasting zvoreva kuti kune mamwe anopera ana Chiwenga yakunyeperana kuti hatuchengete mutemo, pane kingdom isina zvainotaura, right? Saka zvariri everlasting ranze ritaurwe kundimi dzese, tauro yese, kumunhu wese. Saka chandinoda kubata ndechekuti this everlasting gospel is for everyone. NdiJohn muJudha futi ari kunyora kuti ari kupuhwa futi vhangeri rendimi dzese, mitauro yese nenyika dzese. Saka kana usingadi zvinenge zvapuhwa maJudha unongoregera futi apa, nekuti uyu nyangwe kuri kuNew Testament ndiJohn muJudha. Unfortunately Mwari akagona, hana mujendero waakapanyaya, nekuti kunze kwaLuke, nekuti taizoti manje hausi kuona Mwari, saka akazopa vese vakavadzidzi vaJesu maGentiles, akatigonera Mwari kuti tidzinge noise dzakawanda. Now pari kunzipo everlasting gospel kumunhu wese riri kuti chivhesi 7 saying with a loud voice, fear God. Ndakambotaura pane imwe nguva ndikati fear God inoda kutoitwa unpack, zvikutorera macommandments izvi, and give glory to him. Glory inoda kutoitwa unpack, zvinoreva character yaMwari izvi. For the hour of his judgment has come, zvoreva kuitwa unpack, zviri kureva kuti nyaya yekuvhurwa kwetemberi iya yakaonekwa mutemo iyi, ndosaka zviri kuti the hour of his judgment has come. Saka vhangeri iri, content yevhangeri iri iripo yakabata paRevelation 11:19, yakatobata ipo pakanoonekwa nana Ellen White kudenga, tembenekeri yavhurwa, riripo vhangeri irori. But handipo pandiri kuda, ndiri kuda kuti inini irori vhangeri risingaperi irori rinonzi iro worship him that made the heavens and the earth and the sea and the fountains of waters. Saka toda kuti tipatarisise ipapapa, tipahwisise, tibva tapavhara, ngatipabate izvozvi. Zvanzi vhangeri risingaperi richava nengirozi yekutanga, rine macomponents 4. Chekutanga fear God, chechipiri pari kunzi give glory to him, chechitatu pari kunzi the hour of his judgment has come, pechifo pari kunzi worship him that made the heaven and the earth and the sea and the fountains of waters. Saka chatiri kuda kutaura ndechekuti isusu vanhu vari kufanira kufamba nevhangeri iri, they must show vanhu kuna Jesu akasika denga nenyika, akasika nematsime emvura. Ndepapi pataona mama statement akadaro tiri kuaona isusu pana Exodus nepana Genesis chapter 2, kuti ini ndakasika denga nenyika nematsime emvura, saka namata inini, right? Zvikanzi akupa sabata iri kuti uzvoonezvo kuti ive sign kuna Ezekiel. Saka vanhu ava pavanenge vachifamba nevhangeri iri risingaperi, vari kufanira kudzorera vanhu kuna Mwari akasika denga nenyika nemugungwa nematsime emvura. Saka vachamuratidza sei kana sabata rikaita move out of the equation, because zvezvino patakagara tese pano pasi hapana number 1 angatiratidza kuti chii chingatiratidza kuti hatiri kunamata ndiye akasika denga nenyika. Ndosaka tinetsana naChiwenga, tiri kunetsana namagaya, saka tiri kunetsana namakandiwa, saka tiri kunetsana namadzibaba. Tinoziva sei kuti ava ndivo vakasika denga nenyika? Isi todzokera kamubhaibheri toti Mwari chii chinotiratidza kuti tiri kunamata imi makasika denga nenyika? Kana taakufamba nengirozi, vhangeri rengirozi yekutanga riri kuti tiratidze vanhu vakasika denga nenyika, tinovaratidza sei vakasika denga nenyika? Saka Mwari kandiwo paanotidzorera kushoko kuti koini zvandakati wandichengetai sabata, zvichiratidza kuti ndini ndakasika denga nenyika, kwemuri kuregei kuchengeta sabata. Sabata ndo sign, sabata ndo chiratidzo chekuti inini ndini ndakasika denga nenyika. Saka sabata rine rakuda unoti koshei manja, rakuda kuno illuminate apa, rakuda unoti koshei, rakuda uno illuminate, rakuda unoti vhurike kudarika mimwe mitemo zvaonekwa naElen White zveshe. Saka kuzoti zvaradaro izvozvo pane here ari kuda kurichinja kuitira kuti tirasike tisaone iye akasika denga nenyika? Zvikanzi naElen White Rome, I saw that Rome changed the Sabbath.
to Sunday. Saka ichokwadi here pane ari kuda uyuse pamasimba aMwari ekuva creator ade kunamatwa iye. Ngatienderere mberi tisangane pa next episode nezita raJesu. Amen.